প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমরা ভালো আছো। আমরা এবার এই অধ্যায়ের সকল বড় প্রশ্ন অর্থাৎ সৃজনশীল থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন আমরা জানার জন্য চলো আমরা স্ক্রিনে দেখি। শিক্ষার্থী, আজকে আমাদের পার্ট ডাটা কমিউনিকেশনের বিভিন্ন মিডিয়া বা চ্যানেল বা মাধ্যম। ডাটা কমিউনিকেশন মাধ্যম সাধারণত দুই ধরনের, তার মাধ্যম আর 2 নম্বর আছে তারবিহীন মাধ্যম। তার মাধ্যম আবার 3 ধরনের: কোএক্সিয়াল কেবল, খ টুইস্টেড পেয়ার কেবল, গ অপটিক্যাল ফাইবার। 2 নম্বর তারবিহীন মাধ্যম। তারবিহীনের মধ্যে আবার 3টে পড়ে: ক রেডিও ওয়েভ, খ মাইক্রোওয়েভ, গ ইনফ্রারেড। আমরা এবার কোএক্সিয়াল কেবল সম্পর্কে একটু দেখব। এখানে কোএক্সিয়াল কেবলের চিত্র দেওয়া আছে, আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। কোএক্সিয়াল কেবলের বেশ কিছু উপাদান নিয়ে তৈরি, তার ভিতরে কপার ওয়্যার, এর মধ্যে দিয়ে ডাটা প্রবাহিত হয়। ফোমের ইনসুলেশন একটা পার্ট থাকে, যেটা কপার ওয়্যার যাতে বেঁকে বা কুঁচকে না যায় সেজন্য ব্যবহৃত হয়। কপার ম্যাশ বাইরে তাপ, চাপ, ইএমআই থেকে কপার ওয়্যারকে রক্ষা করে যাতে নির্বিঘ্নে ডেটা চলাচল করতে পারে, অর্থাৎ ইয়ার ভিতরে তারের প্রেরিত উৎপাদ্য সিগন্যালের ব্যতিচার রোধ করে। আউটসাইড ইনসুলেশন তার যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেজন্য এটা ব্যবহৃত হয়। এই 4টি স্তর দ্বারা কোএক্সিয়াল কেবল তৈরি করা হয়। কোএক্সিয়াল কেবল 2 প্রকার, একটা আছে থিন নেট, 2 নম্বর আছে থিক নেট। থিন নেট, 1 নম্বর থিন নেটটা পুরুত্ব যার 0.25 ইঞ্চি, ট্রান্সমিশন ডিস্টেন্স 185 মিটার, যেখানে রিপিটার ছাড়া অর্থাৎ রিপিটার ইউজ করা হয় না, আর 185 মিটারের বেশি হলে রিপিটার প্রয়োজন। থিন নেটের ট্রান্সমিশন স্পিড 10 Mbps। 2 নম্বর থিক নেট, পুরুত্ব 0.5 ইঞ্চি, অর্থাৎ থিন নেটের সাথে একটু মোটা থিক নেট। এর ট্রান্সমিশন ডিস্টেন্স 500 মিটার উইদাউট রিপিটার অর্থাৎ রিপিটার ছাড়া। আর যদি 500 মিটারের বেশি যদি জায়গা নিয়ে থিক নেট যদি ব্যবহার করে তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই রিপিটার প্রয়োজন। থিক নেটের ট্রান্সমিশন স্পিড 10 Mbps। কানেকশন সাধারণত বিএনসি কানেক্টর দিয়ে কানেকশন দেওয়া হয়। টুইস্টেড পেয়ার সম্পর্কে এবার আমরা দেখব। এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি। টুইস্টেড পেয়ার 2 প্রকার। 1 নম্বর ইউটিপি আনশিল্ড টুইস্টেড পেয়ার, ব্যান্ডউইথ 10 Mbps, ট্রান্সমিশন ডিস্টেন্স 155 মিটার, যেটা রিপিটার ছাড়া হতে পারে, তবে বাস্তবে 100 মিটারই কাজ হয়, তবে এটেনেশন আছে এখানে। দুই নম্বর এসটিপি শিল্ড টুইস্টেড পেয়ার কেবল, যার ব্যান্ডউইথ 16 Mbps, তবে 500 Mbps হতে পারে, ট্রান্সমিশন ডিস্টেন্স 100 মিটারের মধ্যে। 100 মিটার বেশি হলে রিপিটার প্রয়োজন। টুইস্টেড পেয়ারের কানেকশনের ক্ষেত্রে সাধারণত RJ45 কানেক্টর দিয়ে কানেকশন দেওয়া হয়। আমরা এখানে RJ45 এর কানেক্টর দেখতে পাচ্ছি চিত্রে। এবার আমরা দেখব অপটিক্যাল ফাইবার অর্থাৎ ফাইবার অপটিক্স। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা ভিডিও দেখতে পাচ্ছি, এখানে আলোর রশ্মি। অবশ্যই আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে অপটিক্যাল ফাইবারে আলোর দ্বারা ডাটা ট্রান্সমিশন হয়। আমরা এই ভিডিওটা দেখলে আরও কিছু অনুধাবন করতে পারবো।
অপটিক্যাল ফাইবার হলো ডাইইলেকট্রিক পদার্থ দ্বারা তৈরি এক ধরনের কাঁচের তন্তু যা আলো নিবন্ধনকরণ বা পরিবহনে সক্ষম। এটি ভিন্ন প্রতিসারকের ডাইইলেকট্রিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। অপটিক্যাল ফাইবারের কেন্দ্রের মূল তারটি তৈরি হয় কাঁচ অথবা স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে। এখানে এটি ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের পরিবর্তে আলোক সিগন্যাল ট্রান্সমিট করে। ফাইবার অপটিক কেবলের মধ্যে দিয়ে দুইভাবে ডাটা যেতে পারে, একটা লেজার ও এলইডিআই। ব্যান্ডউইথ 100 Mbps হতে 2 Gbps পর্যন্ত হতে পারে, যার স্পিড অনেক বেশি। ফাইবার অপটিক্সের বিভিন্ন অংশ আমরা এখানে চিত্রে দেখতে পাচ্ছি। কোর, যেটি ভিতরে ডাই ইলেকট্রিক পদার্থ, ক্লাডিং, যেটি কোরকে আবদ্ধ করে রাখা, বাইরে ডাইইলেকট্রিক পদার্থ। জ্যাকেট আবরণ হিসেবে কাজ করে। এই জ্যাকেটটি হচ্ছে বাইরের, একদম বাইরের স্তর, আর কোরটি হচ্ছে একদম কেন্দ্রে। আর কোর আর জ্যাকেটের মাঝখানে পদার্থ যেটা ডাইইলেকট্রিক পদার্থ, যেটা ক্লাডিং। প্রকারভেদ দুই ধরনের। প্রতিসারাঙ্কের উপর ভিত্তি করে ফাইবারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিসারাঙ্ক সর্বত্র সমান, একটি হচ্ছে সিঙ্গেল মোড আর একটি হচ্ছে মাল্টিপল মোড। সিঙ্গেল মোডে প্রতিসারাঙ্ক সর্বত্র সমান, আর মাল্টি মোডে হচ্ছে প্রতিসারাঙ্ক কেন্দ্রে বেশি থাকে কিন্তু একাধিক আলোকরশ্মি দ্বারা ডাটা ট্রান্সমিশন হয়। কোরের ব্যাস অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সিঙ্গেল মোড, যার ব্যাস 8/125 মাইক্রোমিটার, শুধু একটি ট্রান্সমিশন করতে পারে, অর্থাৎ একটি আলোকরশ্মি দ্বারা ট্রান্সমিশন হয়। মাল্টিমোড, যার ব্যাস 62.5/125 মাইক্রোমিটার, একসাথে একাধিক ট্রান্সমিশন করতে পারে, অর্থাৎ একাধিক আলোকরশ্মি দ্বারা ডাটা ট্রান্সমিশন হয়। এখানে আমরা একটা অপটিক ফাইবারের মাধ্যমে ডাটা ট্রান্সমিশন কীভাবে হয় তার একটা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। প্রথমে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালকে সে আলোক রশ্মিতে রূপান্তর করে, সেই আলোক রশ্মিকে আবার অপটিক ফাইবার দিয়ে ট্রান্সমিশন করে ওই প্রান্তে পাঠানো হয়। ওই প্রান্তের যে রিসিভার, সে কী করে, আলোক রশ্মিকে আবার ফটোটাইডের মাধ্যমে আবার ওটাকে ইলেকট্রিক সিগন্যালে রূপান্তর করে। এইভাবে ডাটা ট্রান্সমিশন হয়। এবার আমরা একটি ভিডিও দেখি, তাহলে আমরা অপটিক ফাইবার সম্পর্কে আরো একটু জানতে পারবো। ফাইবার অপটিক্সের সুবিধা: আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে আলোক সিগন্যালে ডাটা প্রবাহিত হয়। ব্যান্ডউইথ বেশি, শক্তি ক্ষয় তুলনামূলকভাবে কম, আকারে ছোট ও ওজন কম, রিপিটার ছাড়া অনেক দূর পর্যন্ত ডাটা স্থানান্তর করা যায়, ইএমআই মুক্ত অ্যাটেনুয়েশন নেই, ডাটা নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখে, নির্ভুল ডাটা স্থানান্তর করে। ফাইবার অপটিক্সের সুবিধার পাশাপাশি অসুবিধাও আছে।
ছবিতে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি, ফাইবার অপটিক্স বাঁকানো যায় না, অর্থাৎ এই সব ক্ষেত্রে ফাইবার অপটিক্স ব্যবহার করা যায় না। তাই ইনস্টলেশন কঠিন ও দক্ষ লোকের প্রয়োজন এবং এই কেবলের দামও বেশি। এবারে আমরা একটু ভিডিও দেখব। I find this a fascinating object. It's a fiber optic cable for a stereo. If I shine this laser pointer down the cable, it guides the light out the other end. These cables are used to connect our world today and are capable of transmitting information across countries and oceans. But first, let me show you how it works. I have a bucket that I've modified with a window in front, and on the other side I put a stopper in this hole right here. I have a bottle of propylene glycol with just a little bit of creamer in it, a ring stand, and of course a laser pointer. Now keep your eye on this part when I turn off the lights. That's wonderful. The light follows the liquid flow all the way to the bucket. Amazing. It does this because of total internal reflection. As the light enters the stream, it is reflected as soon as it hits the interface between air and liquid. You can see here the first reflection, and then the second, and the third. This occurs because there's a difference between the index of refraction of the guide material, here propylene glycol, and the outside, air in this case. Recall that any time light strikes a surface, it can either be absorbed by the material, reflected from it, or pass into and through it. The latter we call refraction. It's easier to see from a top view. Reflection and refraction can happen at the same time, but if a light ray hits the surface at an angle greater than the critical angle, it will be completely reflected and not refracted. For this propylene glycol and air system, as long as a beam hits the surface at an angle greater than 44.35 degrees, measured from the normal, it will propagate down the stream to total internal reflection. To create this same effect in an optical fiber, engineers create a core of glass, usually pure silicon dioxide, and an outside layer called cladding, which they also typically make from silicon dioxide, but with bits of boron or germanium to decrease its index of refraction. A 1% difference is enough to make a fiber work. To make such a long, thin piece of glass, engineers heat a large glass preform. Its center is the pure core glass and the outside the cladding. They then draw or pull a fiber by winding the melt onto a wheel at speeds up to 1,600 meters per second. Typically, these drawing towers are several stories tall. The height allows the fiber to cool before being wound onto a drum. One of the greatest engineering achievements was the first ocean-spanning fiber optic cable. Called TAT-8, it extended from Tuckerton, New Jersey, following the ocean floor over 3,500 miles until branching out to Whitmouth, England, and Ponmarsh, France. Engineers designed the cable carefully to survive on the ocean floor. At its center lies the core. Less than 1/10 of an inch in diameter, it contains 6 optical fibers wrapped around a central steel wire. They embedded this in an elastomer to cushion the fibers, surrounded it with steel strands, and then sealed it inside a copper cylinder to protect it from water. The final cable was less than an inch in diameter, yet it could handle some 40,000 simultaneous phone calls. The essence of how they send information through a fiber optic cable is very simple. I could have a prearranged signal with someone at the other end. Perhaps we'll use Morse code, and I just block the laser so that the person at that end sees flashes that communicate a message. To transmit an analog signal like voice from a phone call along the cable, engineers use pulse code modulation. We take an analog signal and cut it up into sections and then approximate the wave's loudness or amplitude as best we can. We want to make this a digital signal, which means discrete values of loudness and not just any value. For example, I'll use 4 bits, which means I have 16 possible values for the loudness. So the first 4 sections of the signal could be approximated by about 10, 12, 14, and 15. We then take each section and convert its amplitude to a series of 1s and 0s. The first bar of value 10, when encoded, becomes 1, 0, 1, 0. We can do this for each section of the curve. Now, instead of looking at the green waveform or even the blue bars, we can think of the signal as a series of 1s and 0s organized by time. And it is that sequence that we send through a fiber optic cable, a flash for a 1 and nothing for a 0. Of course, the exact method of encoding is known at the receiving end, so it is a trivial matter to decipher the message.
Now, you may be wondering how a laser pulse can travel nearly 4,000 miles across the ocean. It doesn't without some help because the light will escape from the sides of the fibers. Look back at our propylene stream. Here's how the light attenuates as it travels. You can see here a narrow beam in the bucket that broadens a bit when it enters the stream. And then after the first bounce, the beam leaves even broader than it entered. That's because the interface with the air is uneven, and the rays that make up the beam strike at slightly different angles. When that beam makes its second reflection, those individual rays diverge even more, until by the time it reaches the third bounce, many of the rays are no longer at the critical angle and can exit from the sides of the stream. Here it happens in a few inches, but in a cable like TAT8, the signal travels a stunning 50 kilometers before it needs to be amplified. Absolutely amazing. I'm Bill Hemick, the engineer guy. শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।